Ebibuuzo bingi ebiri okwebuuzibwa ku retreat eya NRM Kyankwanzi. Era nga ku bibuuzo bino Honorable Odongo Otto alina ebibuuzo byebuuza naye nga perhaps tanaba kufuna answers. Yabadde ali ku the big talk next media era ebibuuzo bino byebuuzizza bye bino nga political philosopher. Yebuuzizza first of all Kyankwanzi fenna tugimanyi era mu mateeka kigambibwa nti Kyankwanzi lino nno ttendekero eriya abakulembeze ku mutendera gwonna. Naye okusinziira ku Odongo Otto agamba kirabika nti ate NRM yeddiza ettendekero lino era nga kati yalifuula lya NRM okusinziira ku bize bitambula kubanga NRM yokka gye tulaba yetera okukozesa ekifo kino naddala nga tuli mu kulonda, tugenda mu kulonda, tuva mu kulonda, okutwalayo abakulembeze okubabangula ku nsonga ez'enjawulo. What Odongo Otto we yebuuza ebibuuzo ebitalina answer, perhaps singa tunaafuna abantu beyabadde abyolekeza tunaafuna answer. Ekisooka konsani ye eri ku ani avujjirira retreat ey'Ekyankwanzi NRM yagenze. Agamba nti kirabise nti bano balikozesa ssente z'omuyi w'omusolo okulaba nti bafandinga ekibiina ekintu ekitali mu mateeka. Balikozesa bajeti ya Uganda okulaba nga bafandinga ekibiina. Naye ate tujukire nti ekibiina ekya NRM ekigambibwako ekiri okufandingibwa gavumenti ekyo ekibiina ekiri mu buyinza. So the question is, can you separate a political party to a government? A political party that is in power, can you separate it from the government? That is the question. Era nga Odongo Otto waati nga ye omutunuulizi w'ebyobufuzi ate era nga naye yennyini wa byabufuzi era nga mukulembeze waati wayogera. Is funding the Kyankwanzi retreat? Is it being funded by the NRM Secretariat, where the Secretary General is my good friend Richard Odong, or is it being funded by the budget of the government of Uganda? Because if it is being funded by the budget of the government of Uganda, then it is illegal, because that is a party activity. It's a lot of expense, keeping all those members there, providing food, doing what? I think by the time that retreat ends, it ends in 3-4 days. Yeah. By the time the retreat ends, I guess the overall cost can be like up to 80 billion shillings. So your problem is the cost. Yeah, where the money is coming from, because there has to be budgetary. It's a party activity, but remember, it is the same party that is in power. You can't separate government from NRM. Okay, I think you can. Yeah, you can't. Museveni ye chairman w'ekibiina ekya National Resistance Movement. Ate era ye president omulonde owa Uganda. So probably era Museveni webanga order yagiyisizza sente okufuluma kubanga ye Minister of Finance. Mu mateeka president yabeera Minister of Finance. Oli minister abeera muyambako buyambi. Kitegeeza sente zayagala okufulumya, zayagala okukozesa zonna asobola ozikozesa. Kigambibwa nti neno retreat esuubirwa okuba nti no yamaze obuwumbi obusukka 8 billion shillings. Kati kino Odongo Otto kyagamba nti no, if it is funded by the government, then it is illegal. Why? Because this is government money, not a political party money. Ekirala kyasimbyeko olunwe kyekya okulaba nti abantu bonna abagenda Ekyankwanzi oba abaka bonna betulabye Ekyankwanzi bali mu uniform eya UPDF. So nga article okusinziira ku tteeka erya Uganda, article 208 of the Constitution states that UPDF should be non-partisan and subject to civilian authority. Naye agenza okulaba nti ate it is now the vice versa. Article 208 of the Constitution defines the character of the UPDF
which it states that the UPDF shall be a non-partisan entity and subject to civilian authority. The word is non-partisan body and subject to civilian authority. Now, for us to see today that civilians like Norbert Mao, civilians like Anita among Annette, putting on UPDF uniforms, putting on army uniforms that have been gazetted for military personnel, I think it also raises a legal issue, an issue of law. Because I've seen youths being rounded up in Kampala here for putting on trousers similar to that of soldiers. They round them up in Kampala, yet they are just in fashion gurus. So to see civilians putting on in military outfits, we really need to start asking questions. What's going on? But this is a National Leadership Institute. Yeah, gazetted as a National Leadership Institute. Yeah, but the uniforms which I saw Honorable Norbert Mao putting on is written UPDF. He's not a member of UPDF. So these things have to be clear. But the second, Museveni emyaka nga 2 emabega yavaayo n'alekulira, n'alitayalinga okuva mu magye ebbombo. Era omukolo ogwo abasinga mwagulaba yalitayalinga. Naye Odongo Otto ye konsani ye gamba nti no tuzze tulaba nti ate bakozesa amagye okuyingira mu civilian space. So nga amagye gandibadde subjected, gandibadde wansi w'obukulembeze w'aba civilians. Nga Museveni nti okwesimbawo ku bukulembeze yalina okuva okulitayalinga mu magye afuuke civilian. Naye ate agenze okulaba nti no bwe bagenda ekyankwanzi ate UPDF oba amagye aga Uganda geetaba butereevu mu retreat zino. Okugeza bonna abantu babadde bambadde uniform eza UPDF. Kyokka nga etteeka ligamba nti okozesa ekintu kyonna ekya UPDF olina okumala okufuna olukusa. Tekikkirizibwa era nga kino kivunaanwa kuba twalabako juzi ekibiina ekya National Unity Platform abantu abasinga bye bakwataga bagamba nti no babakwata n'ebyambalo by'amagye bakola drills, military drills. Kati ebyo byonna by'amagye. Naye ate ekyewuunyisa nti NRM ebintu bino ebikozesa kyere. Kati ekyebuuzibwa bo bali above the law. Kino Odongo Otto ye question ekyamulemye answeringa oba ekyamulemye okufuna answer yaayo. He was in Bombo when President Museveni was retiring from the armed forces some 15-20 years ago. I was in Bombo when he was retiring from the UPDF, because the law was that for anyone to be the president of Uganda in the spirit of Article 208 of the Constitution, he must be a civilian. So President Museveni went to Bombo and retired from the army, and that is how he becomes the president of Uganda. Now, what bothers me and should bother any Ugandan who cares to listen is that the military is gradually entering the civilian space, and the civilians are gradually entering the military space. So for me to see civilians, reverends, pastors, lawyers going in Chankwanzi putting on military attire, it's defeating the principle of separation of power. It is now showing that the UPDF is the authority. It is not showing that the UPDF should be subject to civilian authority. Yes, byebyo ekyo tutuze tukiwitnessinga. Era yeno ye concern ya Odongo Otto gyagamba nti no webabanga abantu ba civilians bali ate kwambala ebyambalo ebyamagye ebiri gazetted purposely for UPDF or for military attires. Kyokka nga tulabye abantu abaze bakwatibwa olw'okwambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza bino. So are these people untouchable? So if so, then it raises a matter of concern. But what does the law says? Constitutional Principles of Civil Authority. Article 208 of the Uganda Constitution
mandates that the UPDF, that is Uganda People's Defence Force, be a non-partisan entity subject to civilian authority. Members of Parliament wearing military uniform, it defeats the principle of separation of power and suggests that military rather than civilians is the true authority. You get it? So it's like the vice versa. So the drift towards military rule. Odongo Otto says that this practice signals a shift away from civilian rule, noting that it sends a message to soldiers that they are the authority, which he compares to military-controlled system in other countries. Zezo questions eziri okurayizingibwa Odongo Otto zatandaba kufuna answer era ng'agamba this raises a matter of concern era kino kimenya amateeka okulaba nti no ba civilians ate bambala ebyambalo ebya government ebya UPDF ebya military ng'ate juzi abaana basibye bakwatibwa olw'okuba nti no bambala ebyambalo ebyefaananyizibwa ebya government. And if we don't pay attention to this cannery, we lose it as Ugandans. Why should it be very, very important for us? Because I know for a fact that for you to be able to put on such attire, you must be approved by the minister, but also most importantly, this is a National Leadership Institute. You see, I've been in Parliament for 20 years. I've never been to Chankwanzi. I cannot even point where it is, if you ask me. So it's an NRM leadership. It is a partisan training institute. I've not been there. Even Mao was there for the first time. You saw he was excited at the signpost. He said he's there for the first time and reading the principles, resilience, integrity, what? Right. So if it is a national... Okay. So Chankwan's National Leadership Institute nga we nagambye eteekeddwa kubanga y'ababaka bonna nga ababaka bonna bali invited okulaba nti no bagenda okubangulwa, but it seems it is a partisan it is for NRM only. Why? Ebiseera ebisinga abaka bagendayo batera kuba ba NRM ne kati kyeneebuuza abaka opposition obabawa invitation basobola okugendayo olaba tulalaba wano kololo abagamba ogenda okwetaba ku mikolo egy'eggwanga ne bagaana okugendayo basobola okugenda ne beetaba mu nkuŋŋaaniza NRM ezitegekeddwa nga n'omukulembeze w'eggwanga yagenda okubeerayo ng'omuyizi omukulu. Ekyo nange nkyebuuza nga gwe naye woyinza okubaawo ng'okyebuuza, but those are unanswered questions okuva ewa Honorable Odongo Otto. What is your thought on this matter? Drop in your comment in the comment section, or you can WhatsApp on 078 31 31 207. Don't forget to like, share and subscribe on this channel. Let's meet in another video for God and my country.